This week's Jewish Torah study around the world. Parshat Shemini, Leviticus, Vayikra, chapter 9. Full text with Hebrew, English, Transliteration, and Rashi commentary. 9.1 ויהיה ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. והי ביום העשרת שמיני קרא משה אל הרן ולבניו אל זניה Yisrael. And it came to pass on the 8th day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel. Rashi. And it came to pass on the 8th day of the installation of the priests, the 7 days of Maluim. It was the first of the month of Nisan, the day on which the Mishkan was erected. This day received 10 crowns chelkei distinctions, enumerated in Seder Olam. And the elders of Israel, informed them that Aaron entered the high priesthood by God's command, as though they would not say he entered of his own accord. 9.2 ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והעי לעולה תמימים והקרב לפני יהובה. ואומר אלה ג'רואן כסג'ל סג'גל בין בקר אל שתת ויעי אל עלה תמימים והקרב לפני אדוני. And he said to Aaron, take for yourself a bull calf as a sin offering, and a ram as a burnt offering, without blemish, and bring them near before the Lord. Rashi, take for yourself a calf. Inform Aaron that the Holy One, blessed be he, granted him atonement through this calf for the incident of the golden calf which he had made. 9.3 ואל בני ישראל תדבר לאמור ככה ושעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה התמימים לעולה. ויאל ביאניה ישראל תדבר למר כתשו אסיה הרייזם אל שתת ועגל וכבש ביאניה שנה תמימים אל עלה. And to the children of Israel you shall speak, saying, take a duty for a sin offering, and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering. Rashi, an extended comment in primary sources for this verse beyond the plain meaning of the command. 9.4 ושבור ועי לשלמים לזבוח לפני יהובה ומנחה בלולב השמן, כי היום יהובה נראה לכם. וישור ויער לשלמים לזבוץ לפני אדוני ומנשה בלולה בישימן, כי הים אדוני נראה עליכם. And an ox and a ram for peace offerings, to sacrifice before the Lord, and a meal offering mixed with oil, for today the Lord will appear to you. Rashi, for today the Lord will appear to you, causes Shechina rest upon the work of your hands. Therefore these offerings come as an obligation for this day. 9.5 ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מבועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהובה. ויקצ'ו איתי אשר ציווה משה אל פני אוהל מוד ויקרבי כל העדה ויעמדו לפני אדוני. And they brought that which Moses commanded before the tent of meeting, and all the congregation drew near and stood before the Lord. Rashi, an extended comment, plain meaning of obedience to Moses' instructions. 9.6 ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה יהובה תעשו, וירא עליכם כבוד יהובה. ואומר משה זה הדבר אשר תדבר אדוני תעשו וירא עליכם כבוד אדוני. And Moses said, this is the thing which the Lord has commanded that you shall do,
and the glory of the Lord shall appear to you. Rashi, precise performance of the commanded service will cause the glory of the Lord, Shechana, to appear visibly to the people. 9.7 ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה יהוה. ואומר משה אל ג'רואן קרב אל ג'מזד ביסייג' וסתשתתשה ויתיאלת כביצ'פר ביעד שיו ויעד העם ופול בין העם ויצ'פר ביעדם כאשר ציווה אדוני. And Moses said to Aaron, draw near to the altar, and offer your sin offering and your burnt offering, and make atonement for yourself and for the people, and offer the offering of the people, and make atonement for them, as the Lord has commanded. Rashi, Moses encouraged the diffident Aaron to approach the altar, saying he had been chosen for this purpose. The order of offerings follows the commanded atonement procedure. 9.8 ויקרב אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו. ויקרב אהרון אל הג'מזת ביסייג' ושתיתי אל השתת אסג'יארלו. So Aaron drew near to the altar, and slaughtered the calf of the sin offering, which was for himself. Rashi, Aaron performed the service exactly as commanded, beginning with his own sin offering. 9.9 ויקריבו בני אהרון את הדם אליו ויטבול אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ויקריבו בני אהרון יתג'דיהם אליו ויטבול אצבעו בדם ויתן על קרנותי המזביץ' ויתי הדם יצק אל ויסודי המזביץ'. And the sons of Aaron brought the blood to him, and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the base of the altar. Rashi, following the precise procedure for the sin offering as commanded in earlier chapters. 9:10 ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת יקטיר המזבחה, כאשר ציווה יהוה את משה. ואיתי השלף ואיתי הכלית ואיתי היתרת מנש כבדי מלשתי הקטיר המזבחה כאשר ציווה אדוני איתי מוסג'י. But the fat, and the kidneys, and the lobe of the liver of the sin offering, he made smoke upon the altar, as the Lord commanded Moses. Rashi, the specified portions were burned on the altar according to all the law of the sin offering. 9:11 ואת הבשר ואת העבור שרף באש מחוץ למחנה. ואיתי הבשר ואיתי העור שרף באש מחוץ למחנה. And the flesh and the skin he burned with fire outside the camp. Rashi, for this inaugural sin offering of the 8th day, the flesh and the hide were burned outside the camp, unlike regular sin offerings. 9:12 וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם ויזרוק על המזבח סביב. ושת איתי הלה וימצאו בני אהרון אליו יתג'דיהם ויזרק אל שמזד ביסית סבב. And he slaughtered the burnt offering, and Aaron's sons presented the blood to him, and he dashed it against the altar round about. Rashi, the burnt offering procedure followed the standard rules. 9:13 ואת העולה ימציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח. ואיתי הלה המצאו אליו אל נתחיה ואיתי הראש ויקטר אל שמזד ביסייג'.
And they presented the burnt offering to him, piece by piece, and the head, and he made them smoke upon the altar. Rashi, the pieces and the head were offered in the proper order. 9:14 דקות. וירחץ את הקרב ואת הקריים ויקטר על העולה המזבחה. וירצ'ץ איתר קרבי וקרעים ויקטר על העלה המזבחה. And he washed the inwards and the legs, and he made them smoke upon the burnt offering on the altar. Rashi, washing and burning follow the Torah's instructions for the burnt offering. 9:15 דקות. ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון. ויקרף איתיקו ארביין העם ויקעקי תתלה השטת אשר לעם וישתיהו וישתיהו כראשון. And he presented the people's offering, and he took the goat of the sin offering which was for the people, and he slaughtered it, and he offered it for sin, like the first. Rashi, the people's sin offering was performed similarly to Aaron's own. 9:16 דקות. ויקרב את העולה ויעשה כמשפטה. ויקרף איתי הלה ויעשיה כמשפט. And he presented the burnt offering, and he offered it according to all the ordinance. Rashi, exactly as prescribed by law. 9:17 דקות. ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקרה. ויקרף איתי ג'מין סג'ג' וימל כפו ממנה ויקטר אלה ג'מזד בסייג' מלווידי עולת הבוקר. And he presented the meal offering, and he filled his hand from it, and he made it smoke upon the altar, besides the burnt offering of the morning. Rashi, the additional meal offering for the day, separate from the regular morning offering. 9:18 דקות. וישחט את השורה ואת העיל זבח השלמים אשר לעם וימציאו בני אהרון את הדם אליו ויזרוק על המזבח סביב. ואשת איתיג'ס הג'ואר ואיתיאל זבק השלמים אשר לעם וימציאו בני אהרן איתיג'דיהם אליו ויזרקל ג'מזד בסיג' סבב. And he slaughtered the ox and the ram, the sacrifice of peace offerings, which was for the people, and the Aaron's sons presented the blood to him, and he dashed it against the altar round about. Rashi, the peace offerings for the people followed the proper blood sprinkling procedure. 9:19 דקות. ואת החלבים מן השור ומן העיל העלייה והמכסה והכליות ויותרת הכבדה. ויתי השלבם אמינה סג'ואריו מן העלייה והמכסה והכלית ויתיר את הכבד. And the fat of the ox and of the ram, the fat tail, and the which covers the inwards, and the kidneys, and the lobe of the liver. Rashi, the fatty portions designated for burning on the altar. 9:20 וישימו את החלבים עלי חזבות ויקטר החלבים המזבחה. וישימו איתיג'סג' לביהם לרג'זדותי ויקטר השלבם המזבחה. And they put the fat upon the breasts, and he made the fat smoke upon the altar. Rashi, the fats were placed on the breasts before burning, ASPL the peace offering rules. 9:21 ואת האכזבות ואת שעוק הימין הניף אהרון תנופה לפני יהובה כאשר ציווה משה. ויתיה כזאת ויתי שוק האמן הנף אהרון תניופה לפניה אדוני כאשר ציווה משה. And the breasts and the right thigh Aaron waved for a wave offering before the Lord,
as Moses commanded. Rashi, the wave offering, tenufa, was performed exactly as instructed. 9:22 וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. וישא אהרון איתי וידיבי על העם ויברכם ויוד מעשות השתת והעלה והשלמים. And Aaron lifted up his hands toward the people, and blessed them. And he came down from offering the sin offering, and the burnt offering, and the peace offerings. Rashi, Aaron blessed the people after completing the offerings. The priestly blessing is implied here. 9:23 ויבוא משה ואהרון אל האוהל מבועד ויצאו ויברכו את העם וישרה כבודובה אל כל העם. ויבוא משה ואהרון אל אלמוד ויצאו ויברשו איתי העם ורה כרדלן אל כל העם. And Moses and Aaron went into the tent of meeting, and came out, and blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Rashi, they entered to pray or perform an additional act. Upon emerging they blessed the people, and the divine glory appeared as promised. 9:24 ותצא השם מלפני יהובה ותאכלה על המזבח את העולה, ואת החלבים וירק על העם וירונו, ויפלו על פניהם. ותצא אש מלפני אדוני ותקול אלג'ה מזבח איג'תי הלה והשלבים ועל כל העם וירנו ויפלו על פניהם. And there came forth fire from before the Lord, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat. And when all the people saw it, they shouted, and fell on their faces. Rashi, a miraculous fire descended from heaven and consumed the offerings, demonstrating divine acceptance. The people responded with joy and prostration. 10:1 ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחטא תבוא ויתנו, והן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני יהובה אש זרה אשר לא ציווה אותם. ויקדשו ויעניי אהרון נדב ואביהו איש מחטאתו ויתנו והם יסץ' ויאשמו על הקטורת ויקריבו לפניה אדוני יסץ' זרה אשר לא ציווה אותם. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took a censer, put fire in it, laid incense on it, and offered strange, alien, fire before the Lord, which he had not commanded them. Rashi, strange fire, fire which he had not commanded them. Rashi does not elaborate extensively here, but later verses and the Midrashim explain the deviation. 10:2 ותצא אש מלפני יהובה ותאכל אותם, וימותו לפני יהובה. ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. And the fire went forth from before the Lord, and consumed them, and they died before the Lord. Rashi, Rabbi Eliezer says, the sons of Aaron died only because they rendered a halachic decision in the presence of Moses their teacher. Rabbi Yishmael says, they entered the sanctuary after drinking wine. You know this because after their death, God warned the survivors not to enter while intoxicated with wine, as the command follows immediately. 10:3 ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר יהובה לאמור בקרובה יקדש, ועל פני כל העם יכבד וידעום אהרון. ואומר משה אל שרואן תשיעו אשר דיבר אדוני לאמר בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד וידעום אהרון. Then Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke.
saying, "Through those near me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified." And Aaron was silent. Rashi, where did he speak this? In Exodus 29:43, and there I will meet with the children of Israel, and it shall be sanctified by my glory. Do not read by my glory, but by my honored ones. Moses said to Aaron, and my brother Aaron, I knew that the sanctuary would be sanctified through those beloved of God. I thought it would be through me or you, but now I see that they, Nadav and Avihu, were greater than both of us. Aaron was silent and received reward for his silence. 10.4 ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עוזיאל דוד אהרון ויאמר עליהם, כי רבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. ויקרא משה אל מיסג'יל ואל אלצפן ביאני וציל דד אהרן ואומר אליהם קביעו אסיו איתי אקישם פני הקודש אל מחוץ למחנה. And Moses called Misal and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said to them, Draw near, carry your brothers from before the sanctuary out of the camp. Rashi, Misal and Elzaphan were cousins of Aaron, sons of his uncle Uzziel. They were commanded to remove the bodies to avoid defiling the sanctuary area. 10.5 ויקרבו ויישאום בחוטאונותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. והקריביו ויישאם בצ'דנתם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. So they drew near and carried them in their tunics out of the camp, as Moses had spoken. Rashi, they carried the bodies using their own tunics so as not to become ritually impure in a way that would affect service. 10.6 ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תיפרעו ובגדיכם לא תיפרמו ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף אחיכם כל בית ישראל, יבכו את השרפה אשר שרף יהוה. ואומר משה אל אהרון על אלעזר על איתמר בניו ראשישם אל תפריעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמותו ועל כל העדה וקצוף אחיכם כל בית ישראל יבכו איתי השרפה אשר שרף אדוני. And Moses said to Aaron and to Eleazar and to Ithamar, his sons, Do not let your heads go unshorn, and do not rend your garments, lest you die, and lest he be angry with the entire congregation. But let your brothers, the whole house of Israel, bewail the burning that the Lord has kindled. Rashi, as anointed priests serving in the sanctuary, Aaron and his remaining sons were forbidden from the usual signs of mourning, unshorn hair or torn garments, so as not to interrupt the service or bring further anger upon the people. 10.7 ומפתחה אוהל מבועד לא תצאו פן תמותו כי שמי משחת יהובה עליכם, ויעשו כדבר משה. ומפתח אוהל מוד לא תצאו פן תמותו כי שימן משת אדוני עליכם ויעשו כדבר משה. And you shall not go out from the entrance of the tent of meeting, lest you die, for the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to all the word of Moses. Rashi, the anointing oil sanctified them and imposed special restrictions during service. 10.8 וידבר יהוה אל אהרון לאמור. וידבר אדוני אל אהרון לאמור. And the Lord spoke to Aaron, saying, Rashi, this direct address to Aaron, not through Moses,
was a reward for his silence and the acceptance of God's judgment. 10.9 יין ושחר אל תשתעתעה, ובניך איתך בבואכם אל האוהל מבועד ולו, תמותו חוקי עולם לדורותיכם. ינבי שצ'ר אל תשתעתיה ובניך איתק ביביו, kem אלוהל מוד ולא תמותו תשוקת עולם אל דורותיכם. Drink no wine or strong drink, you or your sons with you, when you enter the tent of meeting, that you not die. It is a statute forever throughout your generations. Rashi, this prohibition follows immediately after the death of Nadav and Avihu, supporting the view that wine was a factor in their error. 10 דקות. ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטהמה ובין הטהורה. על הבדל בין הקודש ובין הכל ובין הטמא ובין הטהור. And that you may distinguish between the holy and the common, and between the unclean and the clean. Rashi, sobriety is required for priests to properly teach and distinguish these categories. 10 דקות. ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר יהוה עליהם ביד משה. על הרות איתי בני ישראל איתי כל השוקים אשר דיבר אדוני אליהם ביד משה. And that you may teach the children of Israel all the statutes which the Lord has spoken to them by the hand of Moses. Rashi, the teaching of Torah laws depends on avoiding intoxication. 10 דקות. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, ככהו את המנחה הנותרת המי יהוה, ויכלאו המצות אצל המזבח, כי קודש קדשים היא. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, כתשו איתי המנשה הנותרת מאישי אדוני ויקלו המצות אצל המזבח כאי קודש קדשים היא. And Moses spoke to Aaron and to Eleazar and to Ithamar, his remaining sons, take the meal offering that remains from the offerings of the Lord made by fire, and eat it unleavened beside the altar, for it is most holy. Rashi, the remaining meal offering had to be eaten in a holy place as it was of the highest sanctity. 10 דקות. ואכלתם אותה במקום קדוש כי חיקך וככבניך, היבוא מאישי יהוה כי כן צווייתי. ואכלתם אותה במקום קדוש כאי צ'וק צ'וק בין צ'חי מאישי אדוני כאי צ'ן צוותי. And you shall eat it in a holy place, because it is your due and your sons do, from the offerings of the Lord made by fire, for so ye have been commanded. Rashi, this was the priest's allotted portion. 10 דקות. ואת החזה התנופה ואת שעוק התרומה תאכלו במקום תעבור אתה ובניך ובנותיך איתך כי חכך וככבניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל. ואיתי צ'ס התנופה ואיתי שוק התרומה תאכלו במקום תהיה ובניך יובינות שאיתק כאי צ'וק שביצ'וק בין צ'ה ניתנו מצבצ'י שלמי בני ישראל. And the breast of the wave offering and the thigh of the heave offering you shall eat in a clean place, you and your sons and your daughters with you, for they are given as your due and your sons do from the sacrifices of the peace offerings of the children of Israel. Rashi, these portions could be eaten by the priests' families in any clean place, not restricted to the sanctuary area. 10 ו-15 דקות. שבוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהובה, והיה לך ולבניך איתך לך קולם כאשר ציווה יהובה.
שוק התרומה והצ'ס התנופאל אישי השלבם יביאו אל הנפתין יפלפניה אדוני ויהיה אל צ'ל וניקה את של צ'קולם כאשר ציווה אדוני. The thigh of the heave offering and the breast of the wave offering they shall bring with the offerings of fat made by fire, to wave for a wave offering before the Lord. And it shall be yours and your sons with you as to do forever, as the Lord has commanded. Rashi. These are perpetual priestly portions. 10 ו-16 דקות. ואת שעיר החטאת דהראש דהרש משה, והנה שרף ויקצוף על אלעזר, ועל איתמר בני אהרון הנותרים. ויצא השתת דראש דרש משה והנה שרף ויקצוף אל אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים. And Moses diligently inquired for the goat of the sin offering, and behold, it was burned. And he was angry with Eleazar and Ithamar, the remaining sons of Aaron, saying, Rashi. Moses expected the sin offering to be eaten by the priests as per the law. 10 ו-17 דקות. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה לכפר עליהם לפני יהובה. מדוע לא הקלתם איתי השתת במקום הקודש כאי קודש קדשם הביא אותה נתן לכם לזד איתי, אבן העדה אל צ'פר אליהם לפני אדוני. Why have you not eaten the sin offering in the holy place, seeing that it is most holy, and he has given it to you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the Lord? Rashi. The priests were to eat it to symbolically bear the people's iniquity. 10 ו-18 דקות. הן לא אהובה את דעמה אל הקודש, פנימה אכול תאכל אותה בקודש כאשר ציוויתי. הן לא אהובה איתי דעמה אל הקודש פנימה אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. Behold, its blood was not brought into the sanctuary within. You should certainly have eaten it in the sanctuary, as I commanded. Rashi. Moses referred to the rule for sin offerings whose blood is not brought inside. 10 ו-19 דקות. וידבר אהרון אל משה, הן היום יקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני יהובה ותקראנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני יהובהו. וידבר אהרון אל משה, הן הם הקריבו איתי שתדם ואיתי עולתם לפני אדוני ותקרינה אותי והקלתי שתתם העטוף בעיני אדוני. And Aaron spoke to Moses, Behold, this day they have offered their sin offering and their burnt offering before the Lord, and such things have befallen me. And if I had eaten the sin offering today, would it have been good in the sight of the Lord? Rashi. Aaron explained that on this tragic day, after the deaths, he and his sons felt unfit to eat the sin offering. Moses accepted the reasoning. 10-20. וישמע משה ויטב בעיניו. וישמע משה ויטב בעיניו. And when Moses heard that, it was good in his eyes. Rashi. Moses acknowledged Aaron's valid reasoning and was pleased with it. 11.1 וידבר יהובה אל משה ואל אהרון לאמור עליהם. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור אליהם. And the Lord spoke to Moses and to Aaron, saying to them. Rashi. God spoke directly to both Moses and Aaron regarding the laws of kosher animals and purity. 11.2 דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו מקל הבהמה אשר על הארץ.
דברו אל בני ישראל לאמור זאת השעה אשר תאכלו אמקדש בג'נג' אשר על הארץ. Speak to all the children of Israel, saying, These are the living creatures that you may eat among all the animals on the earth. Rashi, Moses showed each permitted and the forbidden animal to all the people so they could clearly learn the distinguishing signs. 11.3 כל מפרסת פרסה ושוסת שסה פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. כל מפרזת פרסה ושוסת שיסה פרסת מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. Any animal that has a cloven hoof that is completely split and that chews the cud, that one you may eat. Rashi, 2 signs are required for land animals, completely split hooves and chewing the cud. This excludes animals like the pig, split hooves but no cud, or the camel, cud but incomplete split hooves. 11.4 אך את זהה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה הגרה ההוא ופרסה איננו מפריסתה מההו לכם. ACH לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה איתר ג'מל כי מעלה גרה את שיו יופסה איננו מפריסתה את שיו לכם. Nevertheless, these you shall not eat among those that chew the cud or have a cloven hoof. The camel, because it chews the cud but does not have a cloven hoof. It is unclean for you. Rashi, the camel chews the cud but its hooves are not fully split. It is forbidden. 11.5 ואת השפן כי מעלה גרה ההוא ופרסה לא יפריסתה מההו לכם. ואיתי השפן כי מעלה גרה את שיו יופסה לא יפריסתה את שיו לכם. And the aros kebiadigiar, shfan, because it chews the cud but does not have a cloven hoof. It is unclean for you. Rashi, the shafan, hyrax, appears to chew the cud but lacks split hooves. 11.6 ואת הארנבת כי מעלת גרה, היא ופרסה לא היא פריסת המאה היבוא לכם. ואיתי הארנבת כי מעלת גרה היופסה לא הפריסה תימה לכם. And the hare, because it chews the cud but does not have a cloven hoof. It is unclean for you. Rashi, the hare, arnvet, is listed separately as it also appears to chew the cud without split hooves. 11.7 ואת החזירה כי מפריס פרסה ההוא ושוסה שספרסה, וההוא גארה לא יגרתה מההו לכם. ואיתי השזר כמפרס פרסה את שיו ושוסה שיסה פרסה והוא גירה לא יגרתה את שיו לכם. And the pig, because it has a cloven hoof that is completely split but does not chew the cud, it is unclean for you. Rashi, the pig has split hooves but does not chew the cud, making it the classic example of an animal with only one sign. 11.8 מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם. מבזרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם. You shall not eat of their flesh, and no I'll touch their carcasses, they are unclean for you. Rashi, both eating the flesh and touching the carcass transmit ritual impurity. 11.9 את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים, ובנחלים אותם תאכלו. איתיזדיאיג' תאכלו מכל אשר במיהם, כל סר לא סנפיר וקסקיזת במיהם בימים, ובנחלים אותם תאכלו.
These you may eat of all that are in the waters, whatever has fins and scales in the waters, in the seas or in the rivers, them you may eat. Rashi, all fish with scales also have fins, as all the Torah lists both signs for clarity. 11:10 דקות. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל אשר עץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקצם לכם. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקיזת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש השעה אשר במים שקצם לכם. But whatever does not have fins and scales in the seas and in the rivers, of all that swarm in the waters and of all living creatures that are in the waters, they are an abomination to you. Rashi, shellfish and other water creatures without both signs they are forbidden. 11:11 דקות. ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ונבלתם תשקצו. They shall be an abomination to you. You shall not eat of their flesh, and their carcasses you shall hold in abomination. Rashi, these creatures they are to be treated with disgust. 11:12 דקות. כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים שקץ הוא לכם. כל אשר אין לו סנפיר וקסקיזת במים שקץ תשיו לכם. Whatever has of fins or scales in the waters, is an abomination to you. Rashi reiterates the rule for water creatures. 11:13 דקות. ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקצם את הנשר ואת הפרס ואת האזנייה. ואיתי תשקצו מן העוף לא יאכלו שקצם את הנסגל ואיתי הפרס ואיתי האזנייה. And these you shall hold in abomination among the birds, they shall not be eaten, they are an abomination, the eagle, the vulture, and the black vulture. Rashi, the Torah lists 20 species of forbidden birds, mostly birds of prey. Permitted birds are those not in this list. 11:14 דקות. ואת הדעה ואת האיה למינה. ואיתי הדעה ואיתי האיה אל מינה. And the kite, and the falcon according to its kind. Rashi, birds of prey are forbidden. 11:15 דקות. את כל העורב למינו. איתי כלרבי אל מינו. Every raven according to its kind. Rashi includes various species of ravens and crows. 11:16 דקות. ואת בתי היענה ואת עתי החמס ואת השחף ואת הנץ למינהו. ואיתי בת הענה ואיתי הדקמס ואת השצ'וף ואת הנץ אל מיינהו. And the ostrich, and the nighthawk, and the seagull, and the hawk according to its kind. Rashi, additional forbidden birds of prey or scavengers. 11:17 דקות. ואת הכוס ואת השלח ואת הינשוף. ואיתי הכוס ואיתי השלח ואיתי הינשף. And the little owl, and the cormorant, and the great owl. Rashi, nocturnal birds and the water birds of prey are included in the forbidden list. 11:18 דקות. ואת התאין השמתה ואת הקעת ואת הרחם. ואיתי התנשימת ואיתי הקעת ואיתי הרצ'ם. And the white owl,
and D the pelican, and D the carrion vulture. Rashi, scavenger and D all species are forbidden. 11 ו-19 דקות. ואת החסידה הענפה למינה, ואת הדוכיפת ואת העטלף. ואיתי השסידה הענפה אל מינה ואיתי הדקפת ואיתי העטלף. And D the stork, the heron according to its kind, the hoopoe, and D the bat. Rashi, the bat is listed among birds in the Torah's classification. 11-20 כל שרץ העבוף ההולך על הריבעה שקצהו לכם. כל שרץ האב ההולך אל הרביע שקץ תשיעו לכם. All winged swarming things that go upon all fours, they are an abomination to you. Rashi, most flying insects are forbidden. 11-21 אך את זה תאכלו מכל שרץ העבוף ההולך על הארבע אשר עלהו קיריים ממעל לרגליו לנטר בהן על הארץ. it is a deij תאכלו מכל שרץ האב ההולך אל ארבע סדרלו צ'ריים ממעל אל רגליו אל נדר בהן על הארץ. Yet these you may eat of all winged swarming things that go upon all fours, those that have jointed legs above their feet, with which to all leap upon the earth. Rashi, certain locusts with jumping legs are permitted. 11-22 את האלה מהם תאכלו את הערבה למינהו ואת הסלם למינהו, ואת החרגהו למינהו, ואת החגב למינהו. איתי להיג' מהם תאכלו איתי הרבה אל מינו ואת הסלם אל מינו ואת השרגול אל מינו ואת השגב אל מינו. Of these you may eat, the locust after its kind, the bald locust after its kind, the cricket after its kind, and the grasshopper after its kind. Rashi, these 4 types of locusts, with the jumping leg sign, are permitted. 11-23 וכל שרץ העבוף אשר עלו 4 רגליים שקצהו לכם. וכל שרץ האב אשר עלו 4 רגליים שקץ תשיעו לכם. But all other winged swarming things that have 4 feet, they are an abomination to you. Rashi, flying insects without the special jumping legs are forbidden. 11-24 ולאלה תיטמאו כלנוגע בנבלתם יתמד הערבי. אלה תיטמאו כלנוגע בנבלתם יתמא עד הערב. And by these you shall become unclean. Whoever touches their carcass shall be unclean until evening. Rashi, touching carcasses of forbidden small animals causes impurity until evening. 11-25 וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערבה. וכל הנוס מנפלתם יצ'בס בגדיו וטמא עד הערב. And whoever carries any part of their carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. Rashi, carrying the carcass requires washing clothes in addition to all waiting until evening. 11-26 לחלה במה אשר היא ומפרסת פרסה ושסה איננה שוסת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כלנוגע בהם יטמא. על כל הבהימה אשר היא מפרזת פרסה ושסה איננה שוסת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כלנוגע בהם יטמא. For every animal that has a cloven hoof but is not completely split, or that does not chew the cud, they are unclean for you. Whoever touches them shall be unclean. Rashi, animals with only one kosher sign transmit impurity when dead. 11-27
וכל הולך על הכפיו בחלה החיה ההולכת על 4 טמאים, הם לכם כלה הנוגע בנבלתם יתמד הערבה. וכל הולך אל כקרבי בכל השעה הלצ'ת אל 4 טמאים הם לכם כלה נוגע בנבלתם יתמה עד הערב. And whatever goes upon its paws, among all beasts that go on all fours, they are unclean for you. Whoever touches their carcass shall be unclean until evening. Rashi, animals like dogs, cats, and other QWWLKRS are unclean. 11:28 והנושא את ניבלתם יכבס בגדיו, וטמא עד הערב טמאים המה לכם. והנוס איתי נבלתיהם יתשבס בגדיו ויתם עד הערב טמאים המה לכם. And he who carries their carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. They are unclean for you. Rashi, standard impurity rule for carrying carcasses. 11:29 וזה לכם הטעמה בשרץ השורץ על הארץ החולד, והעכבר, והצב למינהו. וזה לכם הטעם בשרץ השורץ על הארץ, התשולד והעכבר והצב אל מינהו. And these are unclean for you among the swarming things that swarm upon the earth, the weasel, the mouse, and the great lizard after its kind. Rashi, sherets, small creeping animals, transmit impurity upon contact or carrying. 11:30 וההנקה והכוח וההלטאה והחומת וההנקה והקוץ' וההלטאה והקמת והתנשמת. And the gecko, and the monitor lizard, and the lizard, and the sun lizard, and the chameleon. Rashi, specific species of lizards and the reptiles listed as sherets. 11:31 אלה הטמאים לכם בכל השרץ כלה נוגע בהם במותם יתמד הערבה. אילי הטמאים לכם בכל השרץ כלה נוגע בהם במותם יתמה עד הערב. These are unclean for you among all that swarm. Whoever touches them when they are dead shall be unclean until evening. Rashi, contact with dead sherets causes impurity until evening. 11:32 וכל אשר ייפול על ימיהם במותם יטמא מכלכלי עץ או בגד או עבור או שק כלכלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהרה. וכל אשר ירבקו אליו מהם במותם יטמא הם מכלכלי זד או בגד או שק כלכלי אשר סמלת שבהם במים יובא ויתם עד הערב וטהר. And anything upon which any of them falls when they are dead shall be unclean, whether it is an article of wood, or clothing, or skin, or sack, any article used for any purpose. It must be put into water, and it shall be unclean until evening. Then it shall be clean. Rashi, immersion in water purifies utensils after contact with dead sherets. 11:33 וכלכלי חרס אשר ייפול מהם אל תבוכו כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשברו. וכל כלי שזה סג'ל ופונהם ילתבשו כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשברו. And every earthen vessel into which any of them falls, whatever is in it shall be unclean, and you shall break the vessel. Rashi,
Earthenware cannot be purified by immersion and must be broken if contaminated by sherets. 11:34 מקל האוכלה אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. מכל האוכלה אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. Any food that may be eaten that has water come upon it shall be unclean, and all drink that may be drunk from any such vessel shall be unclean. Rashi, food and liquids become susceptible to or impurity once moistened and then contact a sherets. 11:35 וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא תענור וחיריים יותץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם. וכל אשר וכל מנפלתם עליו יטמא תענור וחיריים יותץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם. And everything upon which any part of the carcass falls shall be unclean, whether oven or stove, it shall be broken in pieces. They are unclean, and shall be unclean for you. Rashi, ovens and stoves must be broken if contaminated by sherets. 11:36 אך מעיין ובו מקווה המים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמא. ACH מעיין יובה מקווה ג'מביים יהיה טהור ונוגע בנבלתם יטמא. Nevertheless, a spring or a cistern for collecting water shall remain clean, but whoever touches their carcass shall be unclean. Rashi, natural water sources like springs and cisterns do not become impure from sherets. 11:37 וכי יפול מנבלתם על כל הזרע הזרוע, אשר יזרע תהבורוה. ויצ'י יופול מנפלתם אל כל זרע זרוע אשר יזרע תרעו. And if any part of the carcass falls upon any sowing seed that is to be sown, it is clean. Rashi, dry seeds intended for sowing remain pure even if a carcass falls on them. 11:38 וחיותן מים על הזרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם. ויצ'י ויותיין מביים על זדירה ונפל מנפלתם עליו טמא את שיהיו לכם. But if water is put on the seed and any part of the carcass falls on it is unclean for you. Rashi, once seeds are moistened, they become susceptible to or impurity from sherets. 11:39 וכי ימותה מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנוגע בנבלתה יטמא עד הרבה. ויצ'י ימת אמינג'בי גזדרג'י לכם אל אכלה הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. And if any animal that you may eat dies, whoever touches its carcass shall be unclean until evening. Rashi, even permitted animals transmit impurity when they die naturally, nevela. 11:40 והאוכלה מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב, והנושאת נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הרבה. והאוכל מנפלת יצ'בס בגדיו ויטמא עד הערב, והנוס איתלי יצ'בס בגדיו ויטמא עד הערב. And he who eats off its carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. He also who carries its carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. Rashi, eating or carrying a nevela, carcass of a permitted animal, requires washing clothes and waiting until evening. 11:41 וכלה השרץ השורץ על הארץ שקץ, הוא לא יאכלה. וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ, הוא לא יאכל.
And every swarming thing that swarms upon the earth is an abomination. It shall not be eaten. Rashi. All creeping things on land are forbidden as food. 11:42 כל הולך על גחרון וכל הולך על הארבע, עד כל מרבה רגליים לכל אשר עץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקצם הה. כל הולך אל ג'יסג'וין וכל הולך אל ארביע עדי כל מרביע רגליים אל כל השורץ השורץ על הארץ לא תאכלום כעסריקי תזדהימה. Whatever goes upon the belly, and whatever goes upon all fours, or whatever has many feet, among all swarming things that swarm upon the earth, you shall not eat them, for they are an abomination. Rashi. Snakes, centipedes, and all emueltiligd or blwlng creatures they are forbidden. 11:43 אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר עץ השורץ ולא תטעמו בהם ונטמאתם בם. אל תשקצו איתם בכל אשר עץ השורץ ולא תטעמו בהם ונטמאתם בם. You shall not make yourselves abominable with any swarming thing that swarms, and you shall not make yourselves unclean with them, lest you be defiled by them. Rashi. The Torah warns against spiritual and ritual defilement through forbidden creatures. 11:44 כי אני יהוה אלוהיכם והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר עץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני אלוהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר עץ הרומס על הארץ. For I am the Lord your God. Sanctify yourselves therefore, and be holy, for I am holy. And you shall not defile yourselves with any swarming thing that crawls upon the earth. Rashi. The dietary laws are given to promote holiness and separation, mirroring God's own holiness. 11:45 כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים והייתם קדושים כי קדוש אני. כי אני אדוני המעלי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אל אלוהים והייתם קדושים כי קדוש אני. For I am the Lord who brought you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. Rashi. The Exodus as mentioned to emphasize the obligation to holiness as God's chosen people. 11:46 זו תבורת הבהמה והעבוף וכל נפש החיה הרומסת במים ולכל הנפש השורצת על הארץ. זאת תורת הבהמה וכל נפש השעה הרומסת במים על כל נפש השורצת על הארץ. This is the law of the animals, and of the birds, and of every living creature that moves in the waters, and of every creature that swarms upon the earth. Rashi. Summary of the entire chapter's laws. 11:47 להבדיל בין הטעמה ובין התאהבור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אל הבדל בין הטעם ובין הדהור ובין השעה הנאכלת ובין השעה אשר לא תאכל. To make a distinction between the unclean and the clean, and between the living creature that may be eaten and the living creature that may not be eaten. Rashi. The purpose of these laws is to train Israel in making distinctions and achieving holiness through self control. Educational resource for students complete with no omissions. Hebrew first. Traditional direction, followed by transliteration for pronunciation practice, English translation,
and Rashi's commentary. Sources: Hebrew ampersand English based on traditional Jewish texts, Chabad Chelkei Mechon-Mamre style, Rashi drawn from standard English translations, Chabad Chelkei Sefaria, Transliteration is phonetic for study, pair with audio for cantillation. Generated by https://grok.com/query separately to avoid error. Provide the HTML formatting for Shemini Parsha Leviticus chapter 9 with Hebrew, English, Transliteration, and Rashi commentary full text, and omission. Provide the HTML formatting for Shemini Parsha Leviticus chapter 10 with Hebrew, English, Transliteration, and Rashi commentary full text, and omission. Provide the HTML formatting for Shemini Parsha Leviticus chapter 11 with Hebrew, English, Transliteration, and Rashi commentary full text, and omissions recombine with composerm. Visit www.mitzvatorah.com